journey had begun. Laleppa was on his way. He had agreed to do this journey for us. A journey that would recount the tale of an earlier one. A journey of the past. Painful, but one that Laleppa believed had made him what he was today. It was on one such day, 7 years ago, travelling back home from his mother's house, that the first attack had come. His neighbour, a landowner, had offered him a lift in his jeep. Laleppa had just signed a deed, one that would lease his land to some relatives and enable them to till it at 50% profit. His mind was full of doubts. He began to imagine that his relatives had tricked him into signing away his land. His heart was full of anxiety and fear. His neighbour tried to reassure him, but Laleppa's terror continued to mount. When they reached the town, Laleppa got off the car, and by the time he reached home, Laleppa was completely naked. It was dark and disintegrating, the illness that struck Laleppa. It robbed him of peace and made him restless. That very night, Laleppa ran away from home. Hereon, life for Laleppa, his wife and children was one of living hell. He wandered around Anantapur, fearful, anxious, suspecting that his relatives were after him and wanted to kill him. నేను ఇంటికి పోతున్నాను. ఇంటికి పోయాక మా వదిన బిడ్డ వండుకొని చెంబుతో నీళ్ళు ఇచ్చింది. ఆ చెంబుతో నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు నేను మగం కడుక్కున్నాను, కాలు కడుక్కున్నాను, టవాలు ఇచ్చా. ఆ టవాలు ఇస్తేనే మగం తుడుచుకునేటప్పుడు మగం తుడుచుకున్నాను. ఇట్లా ఇంటేకల్లా చూసినప్పుడు ఒక క్యాలెండర్లో నాగంబాము నెత్తర కక్కినట్లయి నాకు అదురు పుట్టింది. అప్పుడు అదురు పుడుతాను నేను రైలు రోడ్డు పట్టుకుని అదే పాటని వెళ్ళిపోయినాను. అట్లా పోవడము అట్లా పోయినాను. అదే చిన్న మన బెంగళూరు రోడ్డుకే పోయింది అది. అట్లా పోయి ఇట్లా తాడపత్రికల్లో పోయినాను. తాడపత్రికలు రోడ్లంటే పోతుంటే పాములంట. ఆ పాములు పడిందంటే ఆ పాములు పడేది మనిషికి ఏదో ఒక ట్రౌజర్లు దొరుకుండేది, పాత బట్టలు దొరుకుండేది, ఏదో యాడోసారి బెల్లపు చెరుకులో ఆ దివాకర్ రెడ్డి ఇంటికాడ అంట. ఆ దివాకర్ రెడ్డి ఇంటికాడ తెల్లవారులు బెల్లపు చెరుకులు నవ్వులు కొట్టు కూర్చోండి. Bharti Amma, Laleppa's wife, one of the key persons in the story. Her world had been turned upside down. Yet, without her determination and courage perhaps, the story would have had a very different outcome. What was life like for her then? వెళ్ళిపోయినాడు. ఇంకా మీ మాటికి పోయి విచారించకుండా మీ విధంగా వెళ్ళిపోయినాడు అని అన్నాడు. ఇంకా అప్పటి నుండి నేను తిరిగే పెట్టుకుండా ప్రొద్దున తెల్లవారుజామున 6 గంటల అప్పుడు బయలుదేరితే రాత్రి 10 వరకు నేను ఎతుకులాడేది. అన్నంలే నీళ్ళలే ఇంక రాత్రి ఇంటికి రావాల్సిందే. ఇంక రాత్రి 10కి ఇంటికి వస్తాను. ఇంటికి వస్తే పాపం పిల్లలు ఇద్దరేమో తింటారన్నం, ఆ సన్నోడు తినడు అన్నం. నేను వచ్చేదాకా ఉంటాడు అట్లే పండుకొని. ఏమా వచ్చినా నాయన అంటాడు, లేదప్పా ఆడ కనపడలేదంటే అయితే బుదిందారా అంటాడు. లేదు పోనైనా నాకు ఓపు లేదు, ఆడ తిరిగి ఇటు తిరిగి అన్నం ఏమొద్దు నాకు నువ్వే తినిపోరా అంటే నువ్వు తింటేనే నేను తినేది లాంటి తిన్నట్టాడు. ఆయన ఇంకా అట్లే పిల్లలు ఏడ్చుకుంటా మేము ఏడ్చుకుంటా ఏదో దిగిసాడు తినేది, ఆడట్లే పండుకుండేది. మళ్ళీ పొద్దున్న లేసేది మామూలు వెళ్ళిపోల్సిందే. సర్లే సూతంలో దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పేసి 1 నెల ఖచ్చితంగా ఎతికినా. ఎక్కడ సార్ ఇది గుత్తి ఎతికినా, గుంతకల్లు ఎతికినా, ఉరుకొండ ఎతికినా, కసాపురం ఎతికినా, అనంతపురం ఎతికినా, మళ్ళీ రాయచూరు, ఇది మంత్రాలయము, మళ్ళీ ఇంత ఎతికినా. అక్కడే కానీ ఏడాడి పిచ్చోళ్ళు ఉన్నారంటే రాత్రి బౌలు ఆ రైల్వే స్టేషన్లో అయితే విధి విధాలంగా ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు, పండుకొని ఉంటారు. అలాప్పుడు లేపలు మాట్లాడి ఒకరు కొట్లాడతారు, ఒకరు మాట్లాడరు, ఒకరు ఏమని చెప్తారు ఆడేందో నడుపుకుండేవాళ్ళు. అమ్మ ఈరోజు వచ్చిండా ఇట్లుంటాడు మనం చెప్తాం కదా, అట్లా అయిపోయి వచ్చిండు ఈరోజు, పొగలంతా ఎక్కడో పోతాడు, రాత్రి 10కి వస్తాడమ్మా అని చెప్పేది. ఊరికి అబద్ధంగా అనేది ఆ రాత్రి ఆడే ఉండేది. చూస్తాం తట్టుకోసాడు, అయ్యో రోజు వస్తాడా ఈరోజు రాలేదనేది. ఇంక ఎవరున్నాగా అట్లా ఈయన ఎక్కడో దూరం తిరుగుతున్నాడు. As a single mother and the only bread earner in the family, Bharti Amma did not find life easy. There were times when she really despaired, but she never gave up hope.
స్థానం పరువు కదా మీకు ప్రయాణం 3 మరలు ఎడతాను ఉడతాను కానీ పరుస్తాను అప్పుడు ప్రయాణం దగ్గర గురుస్తాను కాదు మీకు అంకితం స్థానం అప్పుడు తాను పరువు కాదు మీకు అంకితం Initially, they thought that he was possessed by evil spirits or that some black magic had been done to him. He was taken to a faith healer. The faith healer gave him medicine, but when it had no effect, the faith healer suggested that they take him to a doctor. This was one of the turning points in Laleppa's story. The realization that what he suffered from was an illness and that the illness was treatable. It was also very significant that the realization had come through a faith healer. Laleppa was admitted to a private nursing home. He found the medicines unpleasant. One day when he refused medicine, the nurse came to beat him with a stick. He hit her back. He was chained to the bed and the doctor kicked him in the stomach. They also administered electroconvulsive therapy to him. Unable to bear the hospital, Laleppa escaped from there as well and continued his wanderings for another month. Laleppa was found and brought back home again. This time something else occurred. What was to be the second important turning point in the story? Laleppa was identified by a social worker with Sacred, a community development organization. She took him to the monthly medical camp organized by Nimhans at Gauri Bidnoor. Laleppa's medical treatment started again, and this time the social worker, along with the family, made sure that he did not discontinue it. The medicine too suited him, and he started feeling better. అక్కడే పెట్టే మాత్రలు కూడా ఇచ్చేది. ఇంకా నిద్ర బాగుందా? నిద్ర బాగుంది. లేటెస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే పేషెంట్ని ఎక్కువ రోజులు హాస్పిటలైజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళతో ఫ్యామిలీస్తో ఇన్వాల్వ్మెంట్, వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ అంతా పోయి ఒక సోషల్ బ్రేక్ డౌన్ సిండ్రోమ్ లాగా అంటారు దాన్ని. అలా కాకుండా అతను ఇంట్లో ఉండి అందరితో పాటు కలిసి మెలిసి వాళ్ళలో ఒక మనిషిగా మందులు మింగుతుండడం వల్ల, లైక్ మిగతా బీపీ కానీ షుగర్ కానీ వచ్చిన పేషెంట్లా మింగుతుండడం వల్ల అతనికి ప్రతి 10 రోజులకు ఒకసారి ఈ కమ్యూనిటీ వర్కర్స్ పోయి ఇంటికి పోయి అతన్ని ఫాలోఅప్ చేసి అతను సరిగ్గా మందులు మింగుతుండలేదు. అంటే ఫ్యామిలీ సపోర్టు, కమ్యూనిటీ సపోర్టు, మెడికల్ సపోర్టు, ఈ 3 రకాల ట్రీట్మెంట్ వల్ల యొక్క సపోర్ట్ వల్ల అతని యొక్క ట్రీట్మెంట్ తొందరగా మిగతా పేషెంట్లకి ఇతనికి రికవరీ కావడానికి, మళ్ళీ ఎక్కువసార్లు రిలాప్స్ రాకుండా ఉండడానికి చాలా దోహదపడింది. The journey towards recovery had begun. On this journey, Laleppa wasn't alone, strapped to some hospital bed, removed from his home, his family and community. His family was firmly with him. The mental health worker from Sacred visited him regularly and helped the family attend the medical camps every month. ఎప్పుడైతే గౌరవవేదాలు పెరిగాయో అతనిలో ఒక నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సంఘంలో నాయకుడిలాగా ఉంటూ, అలాగే మరి ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు వచ్చాయో ఆ వ్యక్తిలో మిగిలిన వారికి కూడా ఇట్లాంటి మానసిక రుగ్మత ఉన్న వాళ్ళకు సహాయం చేయడానికి కూడా ఆయన ముందుకు వచ్చాడు. తర్వాత Laleppa was encouraged to participate in social functions. He began to attend the self-help camp conducted for the other handicapped people in the village.
In these self-help camps, Laleppa expressed the need to be able to buy a buffalo. He was given a loan of rupees 3,000. He put in an equal amount himself and bought a buffalo. Later he repaid the loan and took another. Today he has a buffalo and also tills some land on lease. Not only is he better, but he is also economically independent, supporting himself and his family. Laleppa's journey towards recovery has been driven by himself. He hasn't been in the passenger seat. His needs, his voice have dictated the process. Hi. Hiya. At his first self-help group meeting, Laleppa saw an unusual group of people. Somebody was lame, someone else blind or deaf. Recounting that day, Laleppa says that initially he was repulsed by the handicap. But as soon as they all got talking, he was into it. Today, he's an active and enthusiastic member of the self-help group. లాలెప్ప అన్నది కదన్నా. లాలెప్ప వచ్చేసి పాలు ఎరుము వచ్చేసి పాలు అమ్ముకునే దానికి లోన్ మనకు అడుగుతున్నాడు. 5,000 రూపాయలు లోన్ కావాలని చెప్పినాడు. మనకు అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. అన్నయ్య డబ్బులు లోన్ బ్యా లిమా డబ్బులు ఇద్దామా తనకి బాగా కడతానమ్మా. మామూలుగా సక్రంగా కట్టుకుంటాను, సక్రంగా తీసుకుంటాను. నేనే స్వతంత్రంగా వచ్చి అప్పు తీసుకొని నేనే స్వతంత్రంగా పోయి కట్టుకుంటా. స్వతంత్రంగా నేను ఫెడరేషన్లో కూడా నేను లాలెప్పన్న మేము బ్యాంకుకి పోయి డ్రా చేసుకుని వస్తాము. రేపు సోమవారం మేము బ్యాంక్ దగ్గరికి వస్తాం. లేదంటే బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటే మీ కార్యకర్తకి చంపిస్తాం. ఈ సంస్థలకు చేరిన దానికి, సక్రంగా మాత్రలు వాడిన దానికి ఆ భగవంతుని దయ ఇవాళ ఈ పొద్దు ఈనాడు అంతా బాగుండాం. మనమందరం ఒకటే, మనం ఎవరూ కాదు. మనమందరము ఒక కులభేదం లేకోకుండా అందరము ఒకటే. కాబట్టి మన సమస్త గుండా మనం బాగుపడినాం. కాబట్టి ఈ మాత్రలు వాడిన వలన నేను ఒక మార్పు చెంది ఒక వ్యక్తిగతంగా కూడా ఒక నాయకుడిగా కూడా ఈ సంస్థలో నేను కూడా పాల్గొని ఈ ఫెడరేషన్లో కూడా నేను నెమ్మదిగా ఎన్నుకొని నేను ఇప్పటికి 3-4 సంవత్సరాలు కూడా నడుపుకుంటూ ఉంటానమ్మా. నెహ్రూ వికలాంగుల సంఘానికి అంటే చిన్న గ్రేడ్ ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆయనతో పాటు ఇంతవరకు చేసుకున్న వాళ్ళు లేరు. ఆయన ఆరోగ్యం బాగలేకున్నా కానీ మందులు వాడుతూ ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా ఆరోగ్యం బాగుండాలా, నేను నా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలని ఆయన పోరాడి ఆయన లోన్ తీసుకొని ఆయన కుటుంబాన్ని కూడా ఇది చేసుకున్నాడు సార్.
ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. అప్పుడు చూస్తే ఏమి ఒకరి మాట వినేది లేదు, ఎవరు చెప్పినా ఇండు దావులు పట్టుకొని పోయేది, అట్లా చేస్తాండే. ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. మా నాన్న బాగుంది కాబట్టి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడేమో బాగా పనిచేస్తున్నాడు, బాగున్నాడు. Laleppa has come a long way from mental illness to recovery. Yet Laleppa's journey will never end. The illness can always rear its head again. But then it's only an illness, and illness is treatable. Besides, on his journey, Laleppa is not alone. His wife, his family, his community, his doctor are all with him. With their support, he knows that now he can overcome, come what may.